silicon solar cells are approaching their practical efficiency limit of about 27%. Now, to reach higher efficiency, one solution is to add on the front side of the silicon cell another solar cell, which is composed of a perovskite semiconductor. In this poster, we will discuss our latest results regarding perovskite silicon tandem solar cells and give some details on the device stacks that enabled us to achieve an efficiency of 31.25%, meaning above the 30% milestone. The solar cell design features a textured silicon cell on which we added a conformal perovskite solar cell. This texture improved the optical properties of the device and enabled us to achieve this high performance. Come to our poster to learn more. Guten Tag, wir sind vom Dünnschicht- und Photovoltaiklabor an der EMPA, wo wir Dünnschicht-Solarzellen herstellen, die bis zu einem Faktor 100 dünner sind als herkömmliche Siliziumzellen. Dabei fokussieren wir uns mehrheitlich auf die Technologien CIGS und Perovskite. Ein erstes Forschungsgebiet, wo wir uns interessieren, sind die bifazialen Solarzellen. Dabei wollen wir unsere Solarzellen nicht nur von vorne beleuchten können, sondern auch von hinten. Dadurch sind höhere Effizienzen möglich. Dann wollen wir in der Technologie CIGS die selteneren Elemente Indium und Gallium ersetzen durch Zink und Zinn, die viel reicher verfügbar sind. Und in einer Zukunftsvision wollen wir unsere beiden Technologien vereinen in einer Tandem-Solarzelle, die einerseits mit Roll-to-Roll Manufacturing hergestellt werden kann und durch höhere Effizienzen bisherige Technologien ablösen könnte. Hello everyone, I'm going to take a moment to briefly introduce the poster of the ADASRAP project. This project focuses on tandem solar cells based on silicon and perovskite materials, and more specifically on 3-terminal tandem solar cells. The most innovative part of this project is that, as the name suggests, these tandem devices have 3 terminals instead of 2 or 4 terminals, which are generally more common. This 3rd terminal allows the 2 subcells to operate individually under light exposure and to get rid of the current matching constraint while minimizing parasitic absorption and electrical losses. However, when it comes to module interconnection, this 3rd terminal poses interesting challenges that are addressed in this project. This poster will introduce you how 3-terminal solar cells are constructed, how their 3rd terminals need to be considered, as well as a solution for the interconnection of these devices. Finally, it will present the most significant result of this project, namely the measurement of the luminescent coupling, wall record efficiency of 3-terminal solar cells, and finally the first experimental proof of concept of string interconnection. I hope you enjoyed the poster, and please feel free to contact me if you have any questions. Have a nice day and goodbye. In the context of high-efficiency silicon solar cells, the current mainstream solar cell structure is referred to as PERC and is illustrated here. It currently allows for conversion efficiencies of about 23.5%. To further improve the conversion efficiency, the top constructor will soon follow on PERC. Its main differentiating feature is the integration of a full area passivating contact at the rear side here. Silicon solar cell manufacturers already demonstrated TOPCon devices surpassing 25% efficiency. To reach even higher efficiencies, the integration of a passivating contact also at the front side is also expected in the near future. In Neuchâtel, the Sustainable Energy Center of CSCM and the PV Lab of EPFR are working together towards the demonstration of cost-effective fabrication processes for these next generations of silicon solar cells. In this poster, we present our latest results towards that goal, obtained through 2 projects funded by the Federal Office for Energy. Hello, I am Umang, and this is the presentation on the overview of the project, Delight. Under this project, the leading experts have collaborated with a common goal to develop lightweight building integrated modules. The ambitious goals of the project are
weight reduction up to 6 kg per meter square for glass-free design, have aesthetic design by using colored components and coatings, use of recycled PET as a front sheet, shadow-tolerant module design, and use of materials fully sourced from Europe. EPFL will work to test the designs and perform the reliability testing to understand potential failure mechanisms and implement mitigation strategies. This project will open up an untapped 4 GW per year market, reduce the overall cost of BIPV, and decrease carbon footprint of the user. Please contact Dr. Antonin Face for further information. It is well known that PV inverters have to be replaced once during the lifetime of a PV system. But how long do they really last? The PV Lab of the Bern University of Applied Sciences has investigated this, doing an online survey and collecting data for more than 2,000 inverters. The method used is the Kaplan-Meier estimator that shows the survival probability of a population. In this graph, we see the survival probability, the number of years, the age of the inverter, the survival curve, and the number of inverters. This graph shows the survival probability of all inverters examined. And the good news is that more than 50% of inverters don't see a single failure in 15 years of operation. Welcome to the poster of Performance of Power Optimizer versus String Inverter Systems of the Zurich University of Applied Sciences. In this poster, we present DC-DC efficiencies that were measured for different power optimizer models and how they differ from the datasheet values. We mention how a fully equipped power optimizer system, fully equipped with power optimizers, has a optimal amount of installed modules and how the performance differs with more modules. On the left-hand side, we show how commercial PV simulation tools overestimate module-level power electronic systems. And on the bottom, we provide recommendations for those different system types with module-level power electronics and without, and how much shading which system provides the best solution performance-wise. Für den Kanton Zürich haben wir das PV-Potenzial auf Infrastrukturen und für weitere große Anlagen untersucht. Derzeit liegen die Ergebnisse für Dächer, Fassaden, Parkplätze und Abwasserreinigungsanlagen vor. Im weiteren Verlauf der Studie folgen die Potenziale für Agri-PV und Straßeninfrastrukturen. Die zur Verfügung stehenden Flächen unterscheiden sich in den untersuchten Bereichen enorm. Dies führt zu einem wesentlich höheren Potenzial bei Gebäuden als bei anderen Infrastrukturen. Das Potenzial von Dachflächen beträgt zum Beispiel 6 Terawattstunden pro Jahr, wogegen Parkplätze mit 0,16 Terawattstunden pro Jahr ein wesentlich geringeres Potenzial aufweisen. In allen untersuchten Bereichen zeigt sich, dass mit der Realisierung der größten Anlagen bereits ein wesentlicher Teil am Potenzial ausgeschöpft werden kann. Bei den Dachflächen zum Beispiel reichen die größten 30.000 von insgesamt 230.000 Gebäuden, um 50% des Potenzials auszuschöpfen. Damit können personelle und finanzielle Ressourcen gebündelt und der Zubau beschleunigt werden. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur Agrophotovoltaik in der Schweiz haben wir das Potenzial und die Wirtschaftlichkeit abgeschätzt. Dazu haben wir 3 Referenzanlagetypen erstellt. Für Ackerkulturen kommen hoch aufgeständerte Anlagen zum Einsatz, die eine maschinelle Bewirtschaftung unter den Modulen erlauben. Bei Dauergrünland eignen sich bodennahe und vertikale Anlagen, womit die Investitionskosten reduziert werden können. Bei Dauerkulturen kann die PV-Anlage auch einen Wetterschutz gewährleisten. Die ausreichende Lichtversorgung wird über semitransparente Module sichergestellt. Die Stromgestehungskosten bei Agri-PV-Anlagen liegen je nach Förderbeitrag zwischen 4,6 und 8,4 Rappen pro Kilowattstunde. Vertikale Agri-PV-Anlagen auf Dauergrünland weist gegenüber großen Dachanlagen nur geringfügig höhere Stromgestehungskosten auf. Das Potenzial von Agri-PV in der Schweiz liegt bei knapp 132 Terawattstunden pro Jahr. Rund 70% fallen auf Ackerflächen an.
Die gesamte Studie können Sie unter folgendem Link abrufen. Um Performance-Daten für alpine Photovoltaikanlagen in verschiedenen Konfigurationen zu erhalten, bauen wir an der ZHW in Benswil eine Miniaturtestanlage im Maßstab 1:12. Diese wird in Davos auf der Totalbau auf 2500 Meter installiert. Hangneigung, Reihenabstand und Modulanstellungswinkel werden ferngesteuert angefahren. Mögliche Konfigurationen sind 0 bis 45 Grad Hangneigung, minus 25 bis 90 Grad Modulneigung in Bezug auf die Konstruktion und ein Verhältnis der Modulhöhe zum Reihenabstand von 1,2 bis 7,5. Die verschiedenen Konfigurationen können mehrmals pro Minute verändert werden, um bei möglichst gleichen Wetterverhältnissen Daten zu erheben. Die Reihen sind auf der Vorder- und Rückseite mit monofazialen Modulen ausgestattet. Somit kann der Mehrertrag von bifazialen Anlagen genau aufgeschlüsselt werden. Die installierten Minimodule werden mit einer Präzisionsmesstechnik nach Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und Leistung im MPP ausgemessen. Unter den Modulen ist eine weiße Reflexionsplatte mit einer definierten Albedo verbaut, mit dem auch die Rückstrahlwerte auf die Module erhoben werden kann. The Rural Energy Platform is the fruit of a partnership between the CNDT and the University of Applied Sciences in Yverdon. A special thanks to the CNDT and the REPIC for the financing. In Cameroon, 50% of the population lives in rural zones. 80% of them are not electrified and 50% don't have access to drinking water. Usual solutions are in the form of solar kiosks. However, in the present case, the objective was to go further by including water pumping and to promote local handcrafts and education with renewable energy. Because of the remoteness and difficulty of access, the cost of going to larger cities is often too high. Access to on-site services is a significant improvement for locals. The system is composed of 18.5 kilowatts of solar panels and 18 kilowatt hours of sodium-nickel batteries. We see here the phases of construction. The hardware was pre-assembled and pre-tested in Switzerland and then shipped in a last trip container, which is now part of the site. The assembly and commissioning were carried out in 15 days while training the local technicians for the maintenance. In addition to drinking water, previously unavailable services improve the quality of life, in particular emergency healthcare, processing of locally produced food, and various other craft services. About 30 jobs have been generated on site. In the future, this concept will be reproduced to other places in Africa and could be extended with microgrids. Unser Posterbeitrag behandelt vertikale bifaziale PV-Module in der Anwendung von Agrophotovoltaik und Solarzäulen. Mein Name ist Hartmut Nussbaumer, ich bin Professor an der ZHW in Winterthur. Vertikal montierte bifaziale PV-Module, die auf der Vorder- und Rückseite Strom produzieren können, als Agri-PV-Freilandanlage oder Zaun, Sichtschutz, Gestaltungs- oder Trennelement eingesetzt werden. Damit kann Photovoltaikstrom ohne zusätzlichen Flächenbedarf produziert werden. Im Winter können durch diese Systeme im Vergleich zu PV-Systemen mit flach aufgeständerten Modulen höhere spezifische Erträge erzielt werden, was zur Versorgungssicherheit im Winter beiträgt. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die vertikale Aufstellung der PV-Module der Stromertrag um die Mittagszeit niedrig im Vergleich zum Vor- und Nachmittag ist, was insgesamt zu einer Glättung des Generationsprofils des PV-Stromanteils der Solaranlagen im Netz beiträgt. Durch die Zeitabhängigkeit der Strompreise lässt sich so mit solchen Anlagen ein höherer Stromerlös im Vergleich zu Standardanlagen ableiten. Im Poster geht es um die spannungsabhängige Wirkleistungsregelung, kurz PV. Diese zuverlässig und stabil und lassen sich Smart Meter Daten für die Ertragsverlustberechnung der abgeregelten PV-Anlagen nutzen. Diese Forschungsfragen werden in einem Feldversuch und Labormessungen beantwortet. Das Bild im Feld ist erfreulich. PV funktioniert zuverlässig und die Netzspannung kann erfolgreich im Erwartungsfenster stabilisiert werden. Im Labor können verschiedene heterogene PV-Implementierungen beobachtet werden. Selten sind Kurzzeitschwankungen oder gegenseitige Beeinflussungen der Wechselrichter zu beobachten. Doch grundsätzlich ist die PV-Regelung mit Standardeinstellungen stabil. Kennen Sie den QR-Code?
oder besuchen Sie uns auf der Webseite für weitere Informationen. Danke für Ihr Interesse. Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz unser Poster bezüglich dem Einfluss zukünftiger Wetterdaten auf solares Heizen und Kühlen vorstellen. Für die Untersuchungen haben wir ein Mehrfamilienhaus mit PV-Anlage und Luftwärmepumpe für Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser simuliert. Als Leistungskennzahl verwenden wir die Netzaufwandszahl, welche das Verhältnis der vom Netz bezogenen Energie zum Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes darstellt. Wir haben Simulationen mit 168 verschiedenen Wetterdatensätzen für den Standort Zürich durchgeführt. Dabei haben wir Design-Referenzjahre und Extremjahre für verschiedene Klimaszenarien berücksichtigt. Die Resultate zeigen, dass die Netzaufwandszahl mit steigender Globalstrahlung sinkt und dass sie im Sommer mit steigender Temperatur sinkt, dies aufgrund des höheren Kühlbedarfs. Wenn man die zeitliche Entwicklung der Netzaufwandszahl betrachtet, sieht man einen klaren Abwärtstrend im Sommer aufgrund des erhöhten Kühlbedarfs. Für die anderen Jahreszeiten ist kein klarer Trend ersichtlich. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Poster. Research in PV fault detection and diagnosis and long-term performance are often dealt with separately, which has been identified as an important gap in the literature. Within PV system faults, we can distinguish between permanent, irreversible effects, such as bypass diode breakage, delamination, or cell cracks, and transient reversible losses, such as shading, snow, or soiling. Importantly, reversible failure modes can significantly impact and bias the performance loss rate, leading to wrong judgments about system performance. The goal of this work is to evaluate the PLR by applying a novel fault detection procedure that allows the filtering of shading, snow, and downtime losses. Compared to standard filtering methods, which do not reflect the intrinsic system health, the addition of fault detection and diagnosis analysis within PLR pipelines therefore offers a solution to avoid the influence of these reversible effects, enabling the determination of what we call the intrinsic PLR. Hi, this is the presentation of the HESSO Valais-Wallace sizing tool for small PV installations. Today, the desires to be more eco-friendly, to reduce the increasing costs and to have a better autonomy are often addressed. Lots of people are interested in photovoltaic solutions, but don't know how to realize their projects. It is possible to contact the HESSO Valais-Wallace to obtain some analysis. Our tool uses software such as Excel and MATLAB to answer quickly the client. The tool needs consumption data and the house's geographic position as inputs. The tool will compare variants with various setups, such as the use of a battery or an EV. It will return an hourly simulation and an energetic and economic evaluation for each variant.